ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਪਿੰਗ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਵੇਪਿੰਗ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਯੰਗ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤਮਾਮ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। वैसे दीदी आपको पता है कि जो सेकेंड हैंड इनहेलिंग ऑफ स्मोक या वेपिंग का क्या असर होता है लोगों पर? जी, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन लोग कहते थे बच्चों के सामने बैठकर शराब पीते, इट्स नॉट गोना अफेक्ट द किड्स, लेकिन बच्चे सीखते हैं, बच्चे ऑफ कोर्स बर्बाद हो चुके होते हैं बाय द टाइम यू कम टू नो। खैर, सेकेंड हैंड एरोसोल वर्सेस सेकेंड हैंड स्मोक। Bystanders can be exposed to aerosol that is exhaled by people who vape. The health effects from exposure to secondhand aerosol from vaping are still being studied. Due to variability in chemicals in vape aerosol, it is difficult to quantify the amount of chemical exposure and hence the risk associated with secondhand aerosol. However, the risks are expected to be much lower compared to secondhand smoke from a tobacco product, example cigarette smoke. This is because secondhand aerosol from vaping contains significantly fewer chemicals than cigarette smoke. Secondhand smoke is made up of exhaled smoke as well as side stream smoke, which is the result of the cigarettes burning in between puffs. Up to 85% of secondhand smoke comes from inside stream smoke, whereas exposure to secondhand aerosol comes largely from exhaled breath than vaping. There is some evidence that an e-cigarette use increases the level of nicotine and other chemicals on indoor surfaces and within the indoor air. Nicotine has been detected in blood and urine of non-users exposed to secondhand aerosol. It is recommended to only vape outdoors and to be cautious about using vaping products around others. Note that many provinces and municipalities prohibit the use of vaping products where smoking is prohibited. Usually जो लोग आपके घर में बैठ के वेपिंग करते हैं ना, उनको बताया करो, stand up for your family, stand up for your kids, stand up for your elders. Tell them, hey, I don't want you to be vaping inside. Please go outside and vape because it is a health risk for my family. और ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है because people who vape will not be able to listen to you. Vaping cannabis. अब वेपिंग अगर बोल दे जी सिर्फ फ्लेवर वेप कर रहे हैं, ये कर रहे, फलाना कर रहे, नहीं, कहते कि ज़्यादा करके लोग कैनबिस वेपिंग करते हैं. Cannabis contains chemicals that could harm your physical or mental health. Cannabis can be consumed in different ways. Two common ways are inhalation, smoking, or vaping, ingestion, eating, or drinking. The aerosol from vaping cannabis can also include harmful and potentially carcinogenic substances such as benzenes and styrene. Unlike other vaping liquids also containing cannabis do not use glycerin or propylene glycol. Rather, they typically use a botanical extract or terpene blend which may carry their own risk. So make sure karo, before vaping cannabis, make sure what you are taking in you are quite aware of. Do you know the use of vaping products outside of the legal market can pose additional risk to health and safety? In 2019, there was an outbreak of e-cigarette or vaping associated lung injury, EVALI, referred to as VALI in Canada, which caused thousands of hospitalization and dozens of deaths in the United States. Canada experienced a small number of cases of VALI and no deaths have been reported to date.
The Public Health Agency of Canada outbreak investigation did not identify a common cause of Valley in Canada. However, evidence from the US suggests a link to unregulated tetrahydrocannabinol containing vaping products that contain additives such as vitamin E acetate. A clear finding from the outbreaks in the US and Canada is that Canadians should not use any vaping products, including products containing cannabis, obtained from illegal or unregulated sources. Vaping products obtained from illegal or unregulated sources may be contaminated with adulterants like vitamin E acetate, which is not allowed in regulated products because of the harm it can pose when inhaled. So आप सभी से गुजारिश है, before taking cannabis, learn more about Valley in Canada. और आप इसे वेबसाइट्स पे ज़रूर पढ़ सकते हैं, वेपिंग एसोसिएटेड लंग इलनेसेस पर. सो दीज आर द थिंग्स. दीदी एक बार मुझे याद है कहते थे, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो पुराने ज़माने में स्टोव होता था, स्टोव नहीं, जो पुराने ज़माने में आग वाले चूल्हे होते थे, चूल्हे, तो ਉਹਦੇ 'ਚ एक पाइप यूज़ किया जाता था, फूकना. कहते हैं most of the people in that age group had lung infection and lung disease with that because they were inhaling the smoke. ਅੱਛਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਪੌਟ ਨੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇਰੀ ਦਫਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੌਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਵੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੇਪਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ. ਜਦੋਂ ਵੇਪਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ. ਔਰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੇਪਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रोत्साहित किया है. यस, वैसे मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, तो वो जो चूल्हा में फूकने वाले दैट पाइप, हाँ फूकना, तो उसको जब आप इस्तेमाल करते हो, people who don't know how to use it can get that smoke all inside them. So उसको भी फूकने का एक तरीका होता था जो हमारे लेडीज़, बुज़ुर्ग लेडीज़ थे, उन्हें बिल्कुल पता होता था. लेकिन अगर मैं जाकर उसको फूकूंगी, आई एम गोना इनहेल ऑल दैट, जितना भी स्मोक है मैं अपने अंदर ले लूँगी. आई डिड दैट वंस व्हेन आई वाज लिटिल. तो वो मेरे नाक से भी, कान से, हर तरफ से धुआं निकल रहे थे. ਉਹ ਭੂਗਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਸਕੇ. ਪਰ ਭੂਗਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ. एंड दैट जो स्मोक है वो आपके अंदर नहीं आना चाहिए. सो देयर इज़ अ वे टू डू इट. और अगर आपने इरादा कर ही लिया है, बना ही लिया कि आपने वेपिंग करना ही करना है, यू शुड लर्न हाउ टू वेप. ये नहीं कि आप सारे उसको इनहेल करके अंदर ही डाल लो एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सहेल इट. सो दीज आर द थिंग्स. वो कहते हैं वेपिंग प्रोडक्ट सेफ्टी क्या है, निकोटिन पॉइजनिंग क्या है. Vaping liquid contains nicotine in poisonous. Young children are more susceptible to harm from nicotine. Even in small amounts, vaping liquid containing nicotine can be very harmful if swallowed, absorbed through the skin. There have been deaths as well as incidents of non-fatal nicotine poisoning caused by children swallowing vaping liquid. This is really scary. Yeah. Containers of vaping liquid with nicotine must have a child-resistant enclosure and poison hazard symbol. The closure and symbol are required by law. They help protect children in 3 ways: making it harder for a child to access the liquid in the container, visually indicating to keep the product out of sight and reach of children. Children are taught that the hazard symbol means danger, do not touch. Tips to handle vaping liquids safely: store out of sight and reach of children and pets.
Store vaping liquid in a cool, dry place where it cannot be confused for food, drinks, or medicine. Close the container securely after each use. Wash your hands immediately after handling vaping liquid. If someone has swallowed vaping liquid, seek emergency medical attention or call 911 immediately. Batteries and vaping devices. Although uncommon, another risk to consider is that defective batteries or defective vaping devices can cause fires and explosions. Lithium ion batteries and vaping devices can pose a hazard if they are not properly used, stored, carried, charged. Tips to prevent injuries from lithium ion batteries used with vaping devices. Do not modify your vaping device. Buy lithium ion batteries that are compatible with your vaping device. Buy lithium ion batteries from a trusted source. Do not carry spare lithium ion batteries in your pocket or anywhere they can come into contact with loose coins, keys, or other metal objects. Lithium ion batteries can overheat, catch fire, or even explode when in contact with metal objects. Reported incidents have caused serious injuries. Keep spare lithium ion batteries in a protective case. Read the manufacturer's instructions for storing and recharging your vaping device. Do not exceed the recommended charging time. Choose vaping devices certified to a safety standard such as ANSI CAN UL 8139 to reduce the risk of a fire or explosion. Do not use or charge vaping devices near oxygen sources such as pressured containers used for oxygen therapy. Report a device malfunction. Vaping devices are regulated under the Canada Product Safety Act. If you notice a safety problem with vaping device or vaping liquid, you can report the problem to the manufacturer or retailer using our online consumer product safety reporting page. So you can report those. वैसे these things कई लोग सोचते हैं कि अगर बार बार उसे चार्ज करेंगे, it's a good thing. That wrecks the life of the battery. कोई भी हो, चाहे फोन्स होते हैं, हम लोग जब फ्री होते हैं उसको ले जाकर चार्जर में लगा देते हैं. कहते do not put your phones in the charger until you are out of the battery. थोड़ा सा परसेंटेज रह जाता है, then you put that charger in. बार बार उसे चार्ज करने से you're gonna be actually बैटरी को ruin करोगे and it's not environment safety. It can blow. It can explode. So environment और another चीज़ बातें जो बोलते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जो ऑक्सीजन देते हुए पौधे होते हैं, the trees, plants जो आप घर में रखते हैं, प्लांट्स के बिल्कुल साथ कोई भी चार्जर और बैटरीज नहीं रखना चाहिए. You don't know when it's gonna explode. So these, because oxygen gives them more breathe to explode. So these are the things that you have to be very very careful. खैर बातें बहुत सारे हैं वेपिंग बैटरीज के बारे में, किस तरह से उन्हें प्रिवेंट करना है, व्हाट आर यू गोना डू, टिप्स टू प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम लिथियम आयन बैटरीज यूज्ड विद वेपिंग डिवाइसेस, ये हम अगले हिस्से में ज़रूर बात करेंगे. बट बिफोर दैट विल टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक. स्टे विद अस, सुनते रहिए www.mwlive.ca. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. 6044494444 604 449 3333. ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1110, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 106 8077 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, 3 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ 1 ਮੀਡੀਅਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀ. ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ
VG Pizza and Curry House, 604-593-1110. ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾਰੇ Reflection Banquet and Convention Center, a new and best hall in Surrey. Modern, elegant, top class, big patios ke saath. Best food, lots of variety. You want to give the best to your guests? Party book karo Reflection Banquet and Convention Center te 604-618-5114 6638 152 A Street, Surrey. Reflection Banquet and Convention Center. Plan Insurance ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਏਜ ਟੈਕਸ ਕਰੋ 604-363-2200 ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ BC ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ 604-363-2200 604-363-2200 or visit planinsurance.ca। ਓਹੋ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 604-596-1990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 604-518-7444 ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। SRS Panorama Realty 604-767-9992 604-767-9992 ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-597-1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 209-7928-128 ਸਟਰੀਟ 604-597-1119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-575-8000 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 403-83-18-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾਓ ਏ ਫੋਨ 604-231-9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604-231-9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604-231-9592। ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ। ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਿਕਿਉਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 1347 78th ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਪਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਮੈਟਲਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦੇ ਫਲੇਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਲੱਤ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। बिल्कुल, ये सारे रिसर्च टर्म्स में है इस वक्त दीदी। नथिंग हैज़ बीन प्रूवन yet, पर these are the things people are feeling, but Health Canada is still actually doing the research कि ये इनसे वेपिंग से क्या क्या हो सकता है। कहते tips to prevent injuries from lithium ion batteries used with vaping devices. Do not modify your vaping device. Buy lithium ion batteries that are compatible with your vaping device. Buy lithium ion batteries from a trusted source. Do not carry spare lithium ion batteries in your pockets or anywhere they can come into contact with your loose coins. और ये सारी चीज़ें जो आपसे हमने पहले भी डिस्कस की है कि ये मल फंक्शन जो डिवाइसेस है इनको आपको रिपोर्ट करना चाहिए एंड यू शुड बी रिपोर्टेड। दीज आर द थिंग्स बच्चों के साथ इफेक्ट्स ऑन किड्स एंड टीन्स है। और जो पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ वेपिंग एरोसोल क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू असेस द एग्जैक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ वेपिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ. This is because the quantities and number of chemicals from vaped aerosol which users are exposed to depend on things like the type of device, temperature settings, vaping liquid ingredients and quality, as well as in individual vaping patterns. Some of the chemicals and contaminants found in vaping aerosol are associated with negative health effects. The most common types of side effects reported by people who use vaping products are throat and mouth irritation, headache, cough, and nausea. मैं तो जब भी कोई मेरे पास बैठते हैं ना दीदी, इफ़ somebody sits next to me, मुझे यही होता है कि आई डोंट नो, कॉफ अगर कोई करता है, कोई ज़्यादा हेडेक रिपोर्ट करते हैं एंड कॉफ, यू फील लाइक कि इज़ दिस पर्सन वेपिंग, इसकी कोई इस तरह के नशा लेने का तो नहीं आदत है, because that's something that everybody is scared of these days. जो health risk है vaping with nicotine की, right? Most of what we currently know about the health effects of nicotine comes from the studying smoking and addiction. But research on the effects of vaping nicotine is ongoing. Most vaping substances available for sale in Canada contains nicotine. A vaping product can deliver more or less nicotine than a cigarette. Nicotine is the substance responsible for cravings and withdrawal systems, which can make quitting challenging.
Vaping and nicotine can cause physical dependence and or addiction among users who have not previously used nicotine. Example, do not already smoke. Or when inhaled nicotine is absorbed through the lungs and then moves quickly through the bloodstreams, entering the brain and other organs of the body. Similar to smoking cigarettes, vaping nicotine can cause short-term increases to blood pressure, heart rate in the minutes and hours after use. ਬਿਲਕੁਲ Among other factors, health risks associated with nicotine depend on the product, device, and how it is used, as well as the person's age. Kids and teens who vape nicotine are particularly at risk to the harmful effects of nicotine. So, nicotine का जो inhale है, वो आपके lungs और blood stream में जाते हैं. ਯਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Yes. ਔਰ Your blood ਉਸ ਤੋਂ pressure ਬਾਅਦ- goes high. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Yes. ਟੂ ਲਿਫਟ ਇਟ ਅਪ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੇਪਿੰਗ ਦੇ ਪਫਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਫ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਜਿਹੜੇ ਪਫਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਵੇਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਵੇਪਿੰਗ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਕਦਮ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਲ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ ਡਾਊਨ ਲੋ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਕਦੇ ਹਾਈ ਇਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਵਸਤਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੇ ਨਾ ਆਮ ਹੀ ਦਾਰੂ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਸੋਚਦੇ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ, ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੈਕਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਆ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਪਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪਫ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਫ ਆਫਟਰ ਪਫ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨਟੂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟ ਦ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ। Exactly. कहते हैं कि vaping आपके lungs को क्या करता है? What does vaping do to your lungs? कहते हैं the particles you inhale while vaping can cause inflammation, जी, swelling, बिल्कुल, and irritation to your lungs. This can lead to lung damage like scarring and narrowing of the tubes that bring air in and out of your lungs. Researchers don't yet know all the effects vaping can have on your body, but that's what it can do to your lungs. जी, Isn't vaping just water vapor? Usually लोग ये बात पूछते हैं. No, despite the name, vaping doesn't make water vapor. It actually creates an aerosol of mist that contains small particles of nicotine, metal, and other harmful substances. What is e-liquid, e-juice? E-liquid, also called as e-juice or vape juice, is what vaping devices use to make the vapor you breathe in. E-liquids aren't just water. They usually contain flavoring. Each flavoring has its own set of ingredients. Nicotine, the addictive and harmful substances in cigarettes and other tobacco products. Propylene, glycol, and glycerin used to create vapor.
E-liquids and flavoring sometimes have other ingredients, including chemicals that can cause cancer, like acrylamide and formaldehyde. Chemicals known to cause lungs disease, such as acrolein, diacetyl, and diethylene glycol. THC, the chemical in marijuana that gets you high. Vitamin E acetate linking to lung injury caused by vaping, EVALI. Heavy metals like nickel, tin, lead, and cadmium. Tiny particles that get deep into your lungs. तो जब बच्चे कहते हैं इसमें सिर्फ फ्लेवर है और हम माँ प्यो उसे बिलीव कर लेते हैं कि फ्लेवर ही स्मोक कर रहा है, कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ फ्लेवर है, पर उसके अंदर, उस फ्लेवर के अंदर क्या क्या है वो जो अभी आपको मैंने बताया. वी डोंट वांट टू से कि हमारे बच्चे अभी भी गलत काम कर रहे हैं, स्मोकिंग तो छोड़ दी लेकिन वेपिंग में लग गए. वेपिंग इज इवन worse, I should say, because you're inhaling these chemicals. ਬਿਲਕੁਲ. ਅੱਛਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੱਕੀ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨੋ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚੋ ਚਾਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਵੇਚੋ. बिल्कुल. और ये इस रिस्क और बेनिफिट्स क्या? What are the dangers of vaping? The dangers of vaping include lung and other organ damage, breathing problems, addiction, and more. People tend to think of vaping as safer than smoking, but it's not safe. Problems vaping cause including asthma. Vaping can make you more likely to get asthma and other lung conditions. It can make your existing asthma worse. Lung scarring. Diacetyl, a chemical used in some flavors, can cause bronchitis obliterans. Popcorn lung. Bronchitis obliterans cause permanent scarring in your lung. Organ damage. In addition to your lungs, nicotine and other substances in e-liquid can hurt your heart and brain. We know nicotine can hurt brain development, raise your blood pressure, and narrow your arteries. EVALI, e-cigarette or vaping products use associated lung injury. EVALI is a serious lung condition that vaping causes. It causes widespread damage to your lungs and gives your system like coughing, shortness of breath, and chest pain. EVALI can be fatal. Addiction. Nicotine is highly addictive. It causes changes in your brain, so you want more and more nicotine. You might not be able to stop vaping if you want to, or if it starts causing health problems. Even e-liquids that say they are nicotine free have small amounts of nicotine. Cigarette smoking. Many people start out vaping and end up smoking cigarettes which contain higher amounts of harmful chemicals. Second-hand exposure. Vaping doesn't make smoke, but people around you are exposed to nicotine and other chemicals when you vape. Explosions. There have been incidents of batteries in vaping devices exploding and causing serious injuries and burns. Cancer. Some ingredients in e-liquids are known to cause cancer. जिस बात से डर है कि इवाली जिससे इंसान मर भी सकते हैं. Iwali is a short for e-cigarette or vaping product used associated lung injury. It's serious lung condition caused by vaping. Vitamin E acetate found in some e-liquids is a possible cause. An outbreak of Iwali in late 2019 and early 2020 put thousands of people in the hospital. At least 68 people died since then. Iwali cases have been declining, but people who vape can still get Iwali. Among people who were hospitalized with severe Iwali, most were younger than 35 and used THC containing vapes from informal sources
online, family, or friends. However, EVALI can happen in anyone using either nicotine or THC containing vapes. Symptoms of EVALI include cough, shortness of breath, chest pain, fever, vomiting, diarrhea, stomach pain, fast heartbeat. What are the side effects of vaping? Short-term side effects of vaping include coughing, shortness of breath, eye irritation, headaches, dry and irritated mouth and throat, and nausea. What is the benefit of vaping? You may have heard the benefits of vaping are that it's safe, for that it helps you quit smoking. Some people vape because they think it will help them quit smoking if they've already tried other methods and haven't been able to quit. Unfortunately, you may end up addicted to vaping instead. So the benefits of vaping for smoking cessation may not be as good as they seem. There's no benefit to vaping if you don't already smoke. People usually think vaping isn't as bad as cigarette smoking, but the mist you breathe still has nicotine and other harmful chemicals in it. Vaping isn't safe and can cause health problems, including life-threatening lung injuries. Can your lungs heal from vaping? Some damages to your lungs from vaping can heal or get better with medications. Others, like lung scarring, are permanent. Over time, constant irritation to the lungs can lead to health problems like asthma and COPD that won't go away. Can vaping kill you? In some cases, yes. You can die from lung injuries vaping causes. For instance, 68 people died in the outbreak of vaping-related illness in 2019 and 2020. Is it safe to vape while pregnant? No, it's not safe to vape while you are pregnant. Vaping exposes you to some of the same chemicals that cigarette smoking does. Vaping while pregnant can cause low birth weight, lung damage, and brain damage in the developing fetus. Does vaping help you quit smoking? Vaping isn't approved as a way to quit smoking. Approved methods include patches, inhalers, lozenges, and gum. While vaping might help you quit smoking, it probably won't help you quit nicotine altogether. In a recent study, about 18% of people who switched to vaping had been able to quit smoking. That's about twice as many people as those who used other methods to quit smoking. However, about 80% of people who quit smoking were still vaping. Of people who used other methods, 91% kicked nicotine products altogether. How can I quit vaping? That's the main question. Quitting vaping is similar to quitting smoking, sticking to a diet, or any other habit you want to change. It's a process that won't happen overnight, but you can make a plan to help you along the way. Make goals, even if it includes reducing vaping gradually. Set a quit date. Make sure it's not too far away or at the same time as a stressful event. Talk to a healthcare provider, therapist, or school counselor about quitting. They can help you make a plan that works for you and give you support in the process. Ask your provider, therapist, or school counselor about free resources to help you quit, like online texting and phone services or apps. Let friends and family know your plans for quitting. They can give you support and hold you accountable to stick to your plan. Make a list of reasons you want to quit vaping. Look at it or think of it throughout the process of quitting. Avoid temptations and triggers. Try to avoid situations where you normally vape or replace them with other activities. Get exercise. Not only does exercise distract you from the desire to vape, it also helps you feel good. Know that you'll have cravings and some side effects like headaches or anxiety. Nicotine, gum, patches, or other medications can help with cravings. Learn to relax with yoga, meditation, and keep on rhythmic breathing. From accessories to flavors, vaping can seem very appealing. Unfortunately, it's not as harmless as it seems. We know nicotine and other ingredients in e-liquids can hurt your body, and we still don't know what long-term health problems vaping could cause. If you don't vape, don't start. If you need to help quitting,
know that you're not alone. There are online resources, texting and phone services, and apps that connect you with real people to help you on your journey to kick the habit. ਅੱਛਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵੇਪਿੰਗ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਪਿੰਗ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਵੇਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਦੈਨ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਕੂਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਲ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਾਂਠਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਠਾ ਗਲ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਕ ਵੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ BC ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੇਪਿੰਗ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਇਹ ਆਦਤ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਦੇ ਵੁੱਡ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ मैं अपने आप ਨੂੰ बचाना है। और जाने से पहले मैं इतना भी ज़रूर कहूँगी कि डू नॉट इग्नोर व्हाट योर किड्स आर डूइंग। अगर वो कहते कि जी मैं स्मोक क्विट करने के लिए वेपिंग कर रहा हूँ, चेक व्हाट दे आर वेपिंग। डू नॉट बी सो नाइव दैट यू डोंट नो व्हाट दे आर वेपिंग। धुआं उड़ा रहा है, किस चीज़ का धुआं उड़ रहा है, को क्या इनहेल कर रहे, एक्सहेल कर रहे, एज अ पेरेंट डोंट इग्नोर इट। It's not that you would be able to stop your child, but you would be able to explain to them that how they will damage their health. You would be able to explain to them the risk of it. कभी कभी हम वो कहते हैं ना पंजाब पुलिस बन जाते हैं, डंडा उठा लेते हैं। No, that's not what you should be doing. You have to explain to the kid that what effect it's going to have for your health. इसका risk क्या है? How important is to know कि what is the risk of vaping? पंजाब पुलिस बनने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से भी आप समझा सकते हैं, प्यार से बैठकर अपने बच्चों से बात करो कि वेपिंग उन्हें क्या करा सकते हैं। खैर दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों ने साथ दिए, तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। अगली मुलाकात तक के लिए गुड बाय। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।